Hello, good morning students. In the last video, we are discussing about the chapter that is surface chemistry. In this class, we are going to be discussing about the next chapter that is chemical kinetics. That is the chemical kinetics. Already we are know about that. The chemistry, its common nature is to change. The chemistry, its common nature is to change. The one kind of matter can be converted into the another kind of matter through the chemical reactions. Through the chemical reactions. Therefore, suppose we could consider the one reaction that is H2 plus O2 gives H2. Already you know about this reaction. Hydrogen gas when combined with the oxygen gas, then you get the water. Yes. The hydrogen gas, the hydrogen, it is having the some physical and chemical properties. The oxygen, it is having the some physical and chemical properties. When we are combining these two gases, then you get the water. The water, it is a combination of hydrogen and oxygen, but the water, it is not containing any physical and chemical property of the hydrogen and the oxygen. It is containing the different property. Therefore, the one kind of matter will be converted into the another kind of matter through the chemical reactions. Okay. In the chemist, when you are run the reactions, then the chemist will start the reaction. Then he concentrate the 3 points. The first one is feasibility. The first point is feasibility. The reaction is feasible or not. The reaction is possible or not. This can be done by the feasibility. That can be done by the thermodynamics. Thermodynamics. Already in the first year we are discussing the chapter thermodynamics by using the Gibbs free energy equation delta Z. That equation using we are tell that the reaction is feasible or not. The reaction is possible or not. On what temperature and what pressure. The second point, that is extent of reaction. Extent of the reaction. Extent means then how much time is required to completion of the reaction. How much time is required to completion of reaction. That is second point. That is extent of the reaction. When you start the reaction, this reaction is feasible at a particular temperature and at a particular concentration. Then on what time the reaction will be completed. On what time the reaction will be completed. It will be completed in 1 hour. It will be completed in 2 hours, 1 day, 2 days. We are discussing the next point, that is extent of the reaction, that is done by the chapter, that is equilibrium. That is equilibrium. Already we are discussing the chapter equilibrium in the first year. When the reaction will be attaining the equilibrium, then we say that the reaction is stopped. The reaction is stopped. Then that is done by the extent of the reaction. Then third one, that is a rate of reaction. That is a rate of reaction. Therefore, the reaction is feasible. The reaction will be completed in a particular time, but it is necessary to identify, or it is necessary to study the rate of the reaction. It is necessary to find the rate of reaction. Therefore, in our chemistry, there is the one branch that is study the rate of reaction and its mechanism. That branch we call it as the chemical kinetics. The
The chemical means chemical. Then kinetic, it is word derived from the Greek word that is kinesis. The kinetic word, it is derived from the Greek word that is kinesis. Kinesis means movement. Kinesis means movement. We are discussing or we are studying the movement of the chemicals. We are studying the movement of the chemicals. That branch we call it as the chemical kinetics. Therefore, the rate of reaction can be studied the branch. That branch we call it as the chemical kinetics. Then what is the definition of chemical kinetics? The chemical kinetics, it is the branch of chemistry which deals with study of rate of reaction and its mechanism. That chapter or that branch we call it as the chemical kinetics. Okay, in this chapter we are discussing some points, that is the first point is definition of rate of the reaction. The first point is definition of rate of reaction. And second point is the factors influencing on the rate of reaction. Factors influencing on the rate of reaction. There are some factors become concentration, temperature. ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಥಿಯರಿ ಬರ್ತವೆ. ಆರ್ಎಡಿಎಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅವೆರಡು ಥಿಯರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿತು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದೇನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ರೇಟ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಈಗ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೀಡ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಹೌದಾ, ನಾವೇನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತದ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿವಿ, ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡತ್ತವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. The reactant, initially the reactant concentration is more. As the reaction will be start, the reaction reactant concentration will be goes on decreasing, then product concentration will be goes on increasing. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The rate of reaction, it is the change in concentration of any one of the reactant or any one of the product with time. With time, that we call it as the rate of reactions. That we call it as the rate of reaction. Rate of reaction means change in concentration of any one of the reactant or any one of the product with respect to time. With respect to time. Generally, you write it as the reactant R. It will use product P. Change in concentration of the reactant or change in concentration of the product. Suppose with respect to reactant ಹೇಳತ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ, with respect to reactant ನಾವು ಏನಾದರೂ ರೇಟ್ ಹೇಳತ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ತಗೋತೀವಿ, disappearance of reactant. Disappearance of reactant, that is change in
concentration of reactant divided by with respect to time. With respect to time, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? with respect to disappearance of reactant ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? rate of reaction ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. we write it as minus delta of concentration of R divided by delta E. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the rate of reaction, it is always positive quantity, it cannot be negative. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ R2 minus R1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. R2 minus R1, it is the initial concentration of the reactant and it is final concentration of the reactant. Usually initial high ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 minus 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ -1. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ if you when you are defining or when you are writing the rate of reaction in terms of reactant concentration, you have to always multiply by the negative sign. This negative and this negative becomes the positive quantity. ಅದಕ್ಕೆ reactant concentration ತಗೊಂಡು rate of reaction ನ representation ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಬರೀಬೇಕ್ರಿ minus delta of R divided by delta. with respect to product mechanical, with respect to product mechanical same change in concentration of the reactant ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ತಗೋಬೇಕೀಗ change in concentration of the product with respect to time. ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ delta of concentration of P divided by delta E. ಹೌದಾ? this is about the rate of reaction. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದ್ರಿ only you have to remember the definition of the rate of reaction. Rate of reaction means change in concentration of any one of the reactant or any one of the product with respect to time. ಅದರೊಳಗೆ disappearance of reactant ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರೋ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction. Then second one is average rate of reaction. Average rate of reaction. Simple definition. Already you have given the definition of rate of reactions. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಅವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, the change in concentration of any one of the reactant or any one of the product with particular instant of time. With particular instant of time. One particular instant of time ನಾವು rate of reaction ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ instantaneous rate of reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then second one is average rate of reaction. It is also the rate of reaction in which the change in concentration of any one of the reactant or any one of the product with interval of time. With interval of time, that rate we call it as the average rate of reactions. Usually, the instantaneous rate of reaction can be represented as minus T into concentration of R divided by dt,
and the average rate of reaction can be represented as minus delta of concentration of R divided by delta T, or delta of T divided by delta T. ಅದರ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ತಗೋಬಹುದು, T ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ T into concentration of P divided by delta T, ಅಥವಾ delta of T divided by delta T. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ change in concentration of product with time. Suppose ಏನಾದರೂ concentration of reactant ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, the reactant concentration initially it will be the high. When the reaction will be start, when the time will be start, the reactant concentration will be goes on decreasing and it reaches the minimum value, then we get the constant ratio. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಂತ ಇದರೊಳಗೆ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನಾದರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 0, when the reaction will be start, the product concentration will be goes on increasing and it will be reaches the minimum value, then you get the constant. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವ, ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಅದ, ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅದ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, moles per liter per second. It is the unit of the rate of reactions. Okay. In the next class, we are discussing about the factors influencing on the rate of reactions.